Okay, so let's start our class today. In previous class, we actually discussed about our chapter 1. So, we finished with chapter 1, right? What are the basic contents of chapter 1? What did we learn from chapter 1? Chapter 1 contains management process. First start with management. What is management? Management process. Then there was something about managers, manager roles, manager skills, right? Source of management. There. Then the last topic was science and arts of management, right? So, whether management is a science or an arts. Okay. So, that was the basic introductory chapter of management. It was very easy. Those who missed my classes, I upload my videos in YouTube. Actually, I don't upload them, I record them and the IT team uploads them. Okay. So, the first 2 classes videos are also now available. I will give you the link after the class. Okay. But if you search in YouTube regarding principles of management, Tazin Ahamed, then the videos will appear in front of you. But as I have previous videos as well, so I will give you the link, it would be easier. Okay. So, I will provide you all the links that are available in YouTube, okay, and you will also find the links in your student portal. In a Word file, I will post all the links, updated links. Okay, so let us start our chapter of chapter 2. Chapter 2 is also there are some new informations and some history, because like starting with anything we need to know about a bit of a history to understand the concept more deeply. So, the chapter title is actually traditional and contemporary issues and challenges. That means there are some traditional concepts and there are some contemporary issues which are currently going on. Okay. Am I audible to you, and anyone having any problem with my speaking pattern or something? If you guys want, I can also talk in Bangla, it is okay. Okay. Just tell me, miss, I do not understand you, so I will speak in Bangla. Okay. Okay. So, chapter 2, the first topic is our management theories, some of the old management theories, ancient management theories. So, management is a very old concept, like it was also used by Egyptians. It can trace back to thousands of years, it is not specific from which era we actually got management, it is not specific, but it has been told that it is thousands and thousands years of old. So, management is basically was also practiced in Egypt. So, in Egypt they made pyramids, right, pyramids of Giza. So, in making pyramids they actually they followed the management process of planning, organizing, controlling and constructed the pyramid. That means these 3 processes are there. In management we talked about there are 5 processes, right, 5 or 4 it can be said. Planning and decision making, if I say planning and decision making together, if I say planning and decision making separately, then 5 steps, right. So, planning, decision making, organizing, leading and controlling, right. But here they followed only 3 things: planning, organizing and controlling to make the pyramids. So, the scientists have discovered that to make the pyramids they actually practiced this management process. After that it was also practiced in Alexander era. So, when they were like in military campaigns, and also in Roman Empire, that means it is very ancient history, right, Roman Empire, then Egyptian, we are talking about Egyptian history, then Alexandrian history, Socrates also and Plato. That means it is a very old theory, management. So, this is not something new, they have practiced it very earlier, but we did not know it is management. Now we named it as management. Back then they were following the steps, but they did not know it is called management. Now we named it, but it was an old concept back then. Now, what are the basic features, like in which era actually management were most used? So, you can actually see all the like the famous historians or all the famous empires, they actually used management. So, if I start with our Sumerians, they actually used management, where written rules and regulators for governments. That means when they were registering government rules and regulation, they actually followed this management process. After that comes our Egyptian. I have already discussed, right, Egyptian has followed this process, management process, to build the pyramids. And then there is our Babylonians.
So, the Babylonians they actually practice management in law practice of governments. That means when they are governing law for civilization, law for human, then they practice this management. That means management is applied when they were creating the rules, laws about the state, how to operate the state, how to operate the country. Then there is Greek. In Greek, they used different governing system for cities and state. That means when the Greek empire was designing their city, structuring their city, mapping the city, that time they actually used management process to plan, to organize how the city should be organized, which area they should build residence and which area they should build corporate zone. So, this planning was done by Greeks. After that comes our Romans. So, Romans they actually structure and communicate and control. That means they when they are building the communicating factors, and that time they actually use this management process in terms of communicating. That means business communication mainly. When they are performing business communication, that time they used this management practice or management process. After that comes our Chinese. So, Chinese people they actually use this management process when governance agencies and by the arts. That means the government used management process, also the arts. That means it is not the arts of artist. We have like arts department, right? In arts department what we actually teach. There are different type of subject, right? There is law, humanitarian, social science, right? Psychology. So, these are all to form all this subject, Chinese actually used management process. After that, the last one is Venetians. They actually used design and planning concept to control the sea. Venetians they were actually voyagers. That means they roam around from one place to one place by like sea vessels, by ships. So, they are voyagers. So, they actually used this planning and planning concept, designing and planning concept when they used to control the sea. That means when they used to travel from one place to one place by using sea, because back that time they did not have any compass, right. So, how they should know which is south, which is north, which is east, and how they should find the land. So, that time they actually in the sea they actually practiced, like if they actually plan, then they actually make decision, okay, which side we should go, and then they decided, okay, so this side we should pursue. So, they actually use the management process as well. Basically the planning and the design, these two only, planning and design. So, this is a bit history of management. So, we can see almost all of the great historical ancient or historical momentums, they actually use the management. That means it is a very old concept, right. They use fragments, right. Someone used planning, someone design, someone used management practice, decision making, someone for governing issues. That means it was not complete. A part of management was there. Someone was practicing the planning part only, someone was practicing only the controlling part, someone was Egyptian was practicing controlling, planning and like 3 parts. That means what? Management was not complete. So, when did management actually become complete, the full 5 steps? When the classical management perspective was introduced, that time. So, this is a very important theory, and from here actually the journey of management started from the classical management perspective. So, classical management perspective is in the 20th century, there everywhere industries were built. There is industrialization session we call it. So, back then they faced some issue. So, to solve those issues, they actually created this classical management perspective. So, this classical management perspective actually suggests how business should be operated. That means how a manager or how a people should manage their businesses to make more profit, to make more productivity. So, this is our classical management perspective. Now, there are researchers who actually divided this classical management perspective in 2 terms. One is scientific management, one is administrative management. So, classical perspective has been divided into 2 terms. One group of scientists they prefer scientific management, one group of scientists
They say no, administrative management is more effective. Now let's find out which is what, then we can decide which is better, right. So the first one is scientific management. Okay. First it said about something about productivity. Okay. We don't have to look at the slide. Just tell me what is productivity. We often use this word, right, productivity. I want to increase the productivity of my employee, I want to increase the productivity of the company. So what actually it means? Productivity actually using the raw materials, using the means of production, tools of production and investment, and making a final product as an output for sell or generate the business or support the consumption. Is it productivity? It's just a process, is it isn't? Productivity is just a process. Productivity related to production of the substance of the material and is related to each of the organizations. Okay. Mainly when we are talking about productivity in terms of business, we actually mean the productivity of an employee. Okay, so in business when we say the word productivity, we actually mean the productivity of the employee, and productivity actually means for say okay, let me give an example. Bangladesh, okay, one worker can produce 10 units of product. Okay, USA, one worker can produce 20 units. Does it make any sense? Yeah. The worker of USA has double productivity than the Bangladesh. Okay, but you are seeing only the output. But when we compare something, we need to see the we need to compare in terms of the similarity of the product, right. For say when I am comparing between garments industry and food industry, then it will not make sense because the two industry pattern is different, right. So I cannot say garments is better, food is not. I have to compare between two same type of industries, that means for say KFC, comparing KFC and BFC, right, then it will make sense, same business. So I am talking about one worker is producing 10 units in Bangladesh, one worker in USA is producing 20 units, but I do not know the input, do I? Then how can I compare who is better? Maybe this worker is getting 5 hours, this worker is getting 2 hours, right. So how can I judge them? Now I say in 1 hour. Now it makes sense, right. In 1 hour a Bangladeshi worker can produce 10 units, in 1 hour an US worker can produce 20 units. Now I can say US worker is more productive. So productivity is how much a worker can produce within a certain amount of time giving the same amount of input. So giving the same amount of input and in a certain time, that means in a fixed time, how much a employee or a worker is able to produce, that would be called his or her productivity. So here we can say US worker's productivity is more because he can produce 20 products in 1 hour, but Bangladeshi worker he can produce only 10 units in 1 hour. That means USA their worker has more productivity, right. So productivity is basically within a fixed input টা fixed, hour it would be fixed, একটা fixed hour এর মধ্যে কিছু fixed input দিয়ে, input কি হতে পারে capital, information, right, raw materials, employees, human resource. So আমি কিছু fixed input দিয়ে একটা specific ঘন্টার মধ্যে কতটুক একজন এমপ্লয়ি প্রডিউস করতে পারে সেটা যখন আমি জাজ করতে পারবো আমি বলবো যে ওই এমপ্লয়িটার প্রোডাক্টিভিটি এত। ক্লিয়ার? So productivity is actually related with our input and output. With how much input, how much the employee is producing, right? So আমরা এখানে actually বলতে পারছি because the input is same for 2, right, 1 hour. That means this US employee has more productivity because তাদের তো একই সময় দেওয়া হচ্ছে, তাকেও যে জিনিস দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশিদেরও সেই জিনিসই দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ইউএসএ বেশি প্রডিউস করতে পারছে একজন ওয়ার্কার, কিন্তু বাংলাদেশে পারছে না। দ্যাট মিনস ইউএসএ এমপ্লয়ি হি হ্যাজ মোর প্রোডাক্টিভিটি। Okay, so that is actually productivity with a certain level of input and a specific amount of time how much an employee is able to produce. So that is his productivity. Now
the scientific management actually was invented because of this problem, productivity problem. Back in 20s or 19th century, the end of 19th century and the starting of 20th century, there was rapid movement of industrialization. So more industries were built, so there are lack of more employees. So there are more industries but less people. So they faced a very difficult time. So that time they thought, okay, if we have less human resource, how can we use this small human resource to make more products? Okay, আমার তো হিউম্যান রিসোর্স আর নাই, সো আমার যতটুকু আছে সেটাকেই বেশি করে কাজে লাগাতে হবে না, সো হাউ ক্যান আই ইনক্রিজ দেয়ার প্রোডাক্টিভিটি, এটা হচ্ছে টার্গেট ছিল। সো বিকজ অফ দিস প্রোডাক্টিভিটি ইস্যু দিস সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট ওয়াজ ইনভেন্টেড। নাও what was the main motive of scientific management? Basically in scientific management they used to focus the improve the performance of individual worker. That means scientific management এর মেইন ফোকাসটা কি? মেইন ফোকাসটা হচ্ছে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কারের পারফরম্যান্স কিভাবে করে আপনার ইমপ্রুভ করা যায়, এটাই হচ্ছে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের মূল আপনার ফোকাস ছিল। সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট এটাই চেয়েছে, একজন ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কারের মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের পারফরম্যান্স কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা তাদের টার্গেট ছিল। নাও হাউ দে ডিড ইট? There were several researchers who actually researched on it, how to increase maximum productivity of an employee, but no one actually succeeded unless or until there is one person, F.W. Toiler. We all almost all of you should know the name if you are from the management background, Taylor, right? F.W. Taylor. So he was actually working in a steel company in Philadelphia. So there he was doing a research on a group of employees or a group of worker. So that was a steel company in Philadelphia. He was working with them to find out a result. So what was the finding? He observed a problem named shouldering. Shouldering is when an employee is deliberately working in a slow pace. For say an employee can produce 10 units in 1 hour, but he is deliberately producing 5 units in 1 hour. আপনি পারেন, আপনার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি আপনি চাইলে 1 ঘন্টায় 10টা প্রোডাক্ট বানাতে পারেন, বাট এমপ্লয়িরা ইচ্ছা করে 1 ঘন্টায় 5টা প্রোডাক্ট বানায়, মানে ইচ্ছা করে তারা হচ্ছে কম মানে প্রোডাক্টিভিটি দেখাচ্ছে। সো দ্যাট প্রবলেম ওয়াজ কল্ড শোল্ডারিং। হোয়াই দে অ্যাকচুয়ালি ডিড ইট? আপনার কি মনে হয় মানে প্রবলেমটা কেন হলো, তারা কেন ইচ্ছা করে তাদের ক্যাপাসিটি কম করতো? Only motivation? Target, salaries, Actually all of the variables. Why? আপনাকে যখন বলা হবে যে আপনি আর আপনার কলিগ, you both are working in the same department, right? For say marketing executive, they both the company is paying you 15,000 each. He actually works 10 hours, you actually work 7 hours, but you get the same pay. So তখন কি হবে? যে 10 ঘন্টা কাজ করতো সেও 7 ঘন্টা কাজ করা শুরু করবে না? There is no KPI, there is no standard, right? There is no protocol, there is no guideline how to work, how much to work. আপনি কম কাজ করলেও সেম টাকা পাবেন, বেশি কাজ করলেও সেম টাকা পাবেন। So why work more when you are getting the same salary, right? So that was the problem. That is why the workers were shouldering. They were deliberately working in a slow pace. বিকজ জানেই তো যে আমি দিন শেষে যাই করি না কেন আমার টাকা তো সেমই আমি পাবো, সো আমি কেন এত কষ্ট করবো, রাইট? সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি শোল্ডারিং প্রবলেম। সো দ্যাট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই আওয়ার F.W. Taylor. So when he discovered this problem named shouldering, he actually thought, okay, how to increase their productivity. Then they set a KPI to the employees. From there, our today's target and KPI actually started its journey. Okay, so তখন তারা চিন্তা করলো, ওকে সো আমি তাদের কি করব, what each employee work should be producing. So he set a limit যে একদিনে 8 ঘন্টার মধ্যে একটা এমপ্লয়ি কত পরিমাণে প্রোডাক্ট প্রডিউস করবে। ওকে, সো what happened, for say he set a limit in 1 day or in 8 hours an employee should produce 50 units of product. If he complete his 50 unit, then he will get his full salary. If he produce more, he will say more salary, more incentive than the basic salary, and if he does less, then it will be cut from his salary.
হাউ মাচ লেস আপনার 50 করার কথা আপনি 40 করলে 10 আপনার ওই যে 10টা যে করেননি সেটার যে প্রপোর্শনেটটা হয় টাকার স্যালারি সেটা আপনার থেকে কেটে রাখা হবে পার ডে নাও দেয়ার ইজ আ মোটিভ টু ওয়ার্ক হার্ডার রাইট so to solve this shouldering problem the FW Taylor actually invented this system and this system or this method is called piece work pay system piece work pay তার মানে কি piece work মানে হচ্ছে পার্টস অফ ওয়ার্ক মানে একটা কাজ করবেন পে পাবেন পিস ওয়ার্ক বিকজ আপনি তো প্রতিটা ইউনিটের জন্য তাকে এখন পে করছেন না 50 ইউনিট করতে পারলে একটা পে 50 ইউনিটের বেশি করলে একটা পে 50 ইউনিটের নিচে করলে স্যালারিটা কাটা যাবে দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম যতটুকু কাজ করবেন ততটুকুই পে পাবেন ক্লিয়ার সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আওয়ার সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট সো ইফ আই সামারাইজ দিস it starts with a problem in 20th century there was low labor but there was huge industrial revolution so they need more employees but there was there was less employees so they need more productive employees right so they had to increase the productivity of the employee so to increase the productivity of an employee several researchers actually thought how to increase their productivity but none of them found a solution until FW Taylor he actually researched on a steel company so while he was researching in the steel company he observed that the workers are working deliberately in a slow pace the problem is called shouldering so to remove this shouldering problem he actually invented piece work pay system so he set a standard if you achieve the standard and above you will get more incentive only achieve the standard you will get standard incentive if you achieve less than the standard then you will have less incentive less salary so it is called piece work pay system so you start with productivity then there is a problem called shouldering to solve the problem it was discovered piece work pay system clear so there is three important things three important key points in this passage one is productivity one is shouldering one is piece work pay system so when you will be studying this scientific management keep these three things in mind okay then you can you will have all the things in your mind that's just three things productivity shouldering and piece work pay system these are the three main points of scientific management any confusion in this slide no okay now we said about scientific management process right how to remove the shouldering problem and there was a piece work pay system invented so what is the process actually so is just I just described the process here the 4 stages is given I just describe it okay first one is develop a science for each element of the job to replace old rule of thumb method okay old rule of thumb method do you know what is old rule of thumb method No. old rule of thumb method that means the old traditional methods so in our first passage scientific management old rule of thumb method was what there is no KPI there is no goal employees are working in their space right so that was the old rule of thumb method now scientific management say select each component and remove or replace the old method so they replaced the old method with piece work pay system our process 2 is telling scientifically select employee and then train them to do the job now you have introduced a new method right piece work pay system but those employees are not used to the system tara to age এইভাবে কাজ করতো না so you have to train them how to increase their productivity it's your duty আপনি যদি শুধু তাকে একটা নতুন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করে দিয়ে ছেড়ে দেন তখন এমপ্লয়ি কি হবে they will be very demotivated তারা মনে করবে যে আমাকে জাস্ট কাজটা দিয়ে ছেড়ে দিল কিন্তু আমাকে তো শিখালো না সো ডিমোটিভেশন আসবে না আমি তো কাজটা পারি না নিজে হীনমন্যতায় ভুগবে সো you have to actually train the employees when you introduce a new system teach the employees train the employees in part 2 the step 3 tells supervise employees to make sure they follow the prescribed method of performing the job that means আপনি শিখিয়ে দিলেন আপনার কাজ এখানেই শেষ না আপনার এমপ্লয়িটা কি ওই প্রসেসটা ফলো করছে কিনা সেটা দেখতে হবে ওকে সো ইউ হ্যাভ টু সুপারভাইজ ইফ দ্য এমপ্লয়িজ আর ফলোইং দ্য স্টেপস ইউ জাস্ট টট আফটার দ্যাট কন্টিনিউ দ্য প্ল্যান continue to plan the work but use workers to get the work done that means if the plan or if the method you introduced in part 1 is successful
then continue to work with it. If not, then you have to change it. ওকে, আপনার যদি মনে হয় যে আপনি পার্ট 1-এ যে মেথডটা আপনি ছিল সেটা ভালো কাজ করছে, সো আপনি ওটা দিয়ে কন্টিনিউ করবেন, এমপ্লয়ীদেরকে ওটা দিয়ে কাজ করতে বলবেন। যদি ওই মেথডটা কাজ না করে তখন আপনি মেথডটা চেঞ্জ করে দিবেন। সামটাইমস ম্যানেজার্স সেট সার্টেন রুলস অর সার্টেন মেথডস, ইটস আনঅ্যাচিভেবল। এটা হয় না, আমরা বলি যে এমন কেপিআই দিয়েছে, এমন টার্গেট দিয়েছে, ইটস নিয়ারলি ইম্পসিবল টু অ্যাচিভ। সো এরকম কোনো গোল সেট করবেন না যেটা এমপ্লয়ি অ্যাকচুয়ালি they are unable to achieve. Okay, so you have to set a attainable goal. এমন একটা গোল দিতে হবে যেটা অ্যাচিভ করা পসিবল। Practical like what we do as a manager, we calculate the workload, Yes. the complexity of the work process, and the efficiency, experience, and the capability of the specific individuals. Then on. But does it happens in real life? In every way it doesn't happen, does it? The companies actually set a standard format for everyone. They don't actually look at each employee's expertise, each employee's experience. They hardly do. কোম্পানি কি করে, সবার জন্য ইন জেনারেল একটা কেপিআই দিয়ে দেয় না? সবার এক্সপার্টিস নলেজ দেখে কি আসলেই কেপিআই সেট করে? সবার লেভেল দেখে কি দেয়? ইটস হার্ডলি আই স ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি। Assistant officer will be starting salary like 25,000 or management rate from 20,000. But after 2-3 years, management will evaluate the based on their performance and Okay. and trustworthiness. Many things. But it is better to set goal in terms of each employee's capabilities, each employee's knowledge. আপনি লেভেল অনুযায়ী হচ্ছে কেপিআই সেট করবেন, সবার জন্য ইন জেনারেল আসলে রুল সেট করা উচিত না। Yes, at least same level. For executive there will be 1 KPI, for senior executive there will be 1 KPI, for senior officer there will be 1 KPI, right? It should be like that, not just for the whole organization, for the all employees there is 1 KPI. It is absurd to think of that, right? So that was our scientific management. So scientific management actually says that there is a issue called productivity. So to solve the issue, the scientists actually was trying to find a way to improve their performance. So there is a scientist named F.W. Taylor who actually invented a issue, a problem which is known shouldering. So to solve the problem, he actually invented piece work pay system. So that was the main message. Now, in the beginning of scientific management, I told you guys that scientific management focuses on improving individual performance of the employee, right? Scientific management focus kore individual employee performance improve er upor. On the other hand, this administrative management, they actually focus on in general organization performance developing. So administrative management হচ্ছে organization as a whole আপনি কিভাবে ডেভেলপ করতে পারেন in general ডেভেলপমেন্টের কথা বলে, each employee নিয়ে চিন্তা করে না। ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তা করে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের জব হচ্ছে পুরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফোকাসটা, পুরা অর্গানাইজেশনটা কীভাবে করে আপনি ডেভেলপ করবেন সেটা নিয়ে প্ল্যানিং করা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। সো now we know what is the difference between scientific management and what is the difference between administrative management, right? Okay. Now there are some also some researchers who actually worked to develop this administrative management, just like Henry Fowler and then Lillian Gilbert. They were famous. Now talking about Henry Fowler. Henry Fowler was the person who actually talked about most about the administrative management. আপনি তাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের পায়োনিয়ার বলতে পারেন, হেনরি ফাওয়েল। হি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউটেড মোস্ট টু ডেভেলপ দিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। এখন হেনরি ফাওয়েল অ্যাকচুয়ালি কে ছিলেন? হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ ফ্রেঞ্চ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। I have already discussed with you guys, right? Back in 20th century, a huge industrial revolution was going on. So he was an industrialist back that time. A French industrialist named Henry Fowler, who he actually built the general principles of management. So he was a very successful business person. Everyone used to ask to him, okay, how did you actually achieve your success? What is your success story, and how actually you motivate your employees? So একটা ওই টাইমে তো আসলে আমাদের এখনকার মতো এত ফেমাস সেলিব্রিটিস বা এত ফেমাস বিজনেস পার্সোনালিটিস ছিল না। সো হি ওয়াজ ব্যাক দেন কাইন্ড অফ আ সেলিব্রিটি ইন বিজনেস ওয়ার্ল্ড। সো সবাই যখন তার কাছে জিজ্ঞেস করতে থাকলো, ওকে আপনার সিক্রেটটা বলেন, আপনি কীভাবে অর্গানাইজেশনটা মানে অপারেট করে এত সাকসেসফুল হলেন, ব্যাক দেন হি অ্যাকচুয়ালি রোট আ বুক,
he wrote a book about this general industrial management, general and industrial management. So সে একটা বই লিখে, সো ওই বইয়ে সে অ্যাকচুয়ালি এই প্রসেসগুলো সব লিখে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টে, বাই ফলোইং হুইচ স্টেপস ইউ ক্যান অ্যাচিভ সাকসেস ইন ইউর কোম্পানি. সো হি অ্যাকচুয়ালি সেড, he actually attempt to systemize the practice of management to provide guidance and direction to other managers. তার মানে তার বইতে সে কিছু সিস্টেম্যাটিক প্র্যাকটিসের কথা লিখে, যেই প্র্যাকটিসগুলো সে ফলো করে তার বিজনেসে সে সাকসেসফুল হয়েছে, ওই জিনিসগুলো যদি আদার ম্যানেজার্সরা ফলো করে তারাও সাকসেসফুল হতে পারে, এটা তার ধারণা ছিল. সো ফ্রম দেয়ার দিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্সপেক্টিভ, ম্যানেজমেন্ট অফ পার্সপেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি was invented from our Henry Fayol, from the businessman. He actually wrote a book where he actually discussed about this planning, organizing, leading and controlling process. Clear? So দেখেন আমি কিন্তু বললাম যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট ইট অ্যাকচুয়ালি টক্স অ্যাবাউট দ্য ইম্প্রুভমেন্ট অফ yes the overall organization. If you can recall the definition of management, what did it say? Management is the process of planning, decision making, organizing, control and leading with the help of some resources, human resource, information resource, capital resource, right, to achieve the organization's goal in an effective and efficient manner, right? তার মানে কি অর্গানাইজেশনের গোলটাকে অ্যাচিভ করার কথা বলছে না, অর্গানাইজেশন অ্যাজ আ হোল সেটার পারফরমেন্সটা ইমপ্রুভ করার কথা বলা হচ্ছে. সো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট মিনস দ্য ভেরি কনসেপ্ট অফ ম্যানেজমেন্ট, দিস 5 স্টেপস we get from our administrative management. So Henry Fayol, he actually invented the administrative management. From there this 5 management process we actually came into light, we actually got it. Okay, so আমাদের আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা ম্যানেজমেন্টটা পাই, সে যে বইটা লিখে গেছিল সেখানেই 5 প্রসেসের কথা লেখা ছিল, সেখান থেকে আমাদের ম্যানেজমেন্টটা আসলে আসা. ক্লিয়ার? নাও টেল মি, between scientific management and administrative management, which is the best according to you? Which one a company should follow? Administrative management. Both is needed, but here scientific management is more qualitative. I mean, administrative management may be in quantitative way to control the whole organization in a general systematic manner, like our defense organization or any administrative organization, Okay. government or big corporation like Microsoft or Google. But for the qualitative point of view, like individual management or set up the KPIs based on the individual's performance, considering the in-depth observation, that would be the best judgment for an employee. So you are saying administrative management actually thinks about the whole organization. On the other hand, scientific management, yes, micro. So concerned about individual performance. So it's more better. Scientific management is better than the administrative management. Because Okay. Statistics always does not give us the right answer. But whenever ethnographic or qualitative study done, that can tell the real truth. আমি একটা ঘুষি খায় ব্যথা পাইলাম, ও স্ট্যাটিস্টিক্স বলবো ওই শালা একটা ঘুষি খাইছে, বাট আমি কতটা পাইলাম, whenever I will go through the medical diagnosis, that report will show that is the qualitative impact on my body, what is needed. But in our theory, scientific management, we didn't say that it is a quantitative method. We just said that scientific management is a way, or scientific management focuses on how to improve individual employee performance, right? Yes, that's qualitative. Yes. That is best. Now tell me, who actually agrees with him and who is opposed of his argument? I'm just agreeing with him. Okay. You are agreeing with him, scientific management. Any other thoughts? Should I go against it? No, you have already chosen a side. আপনি তো একসাথে বিএনপি আর হচ্ছে আওয়ামী লীগ করতে পারবেন না, right? You have to pick one. So you have already chosen your side, scientific management, right? There is also many arguments. We can develop the argument, we can support it, we can oppose it. Acha. Relates with each other. If we can't improve performance of individual partner, we can't gain in general profit of a organization. And that's Okay. why both are needed for us. So you are saying both are needed.
তার মানে আপনি 2 নিয়ে পা রাখবেন, মানে হচ্ছে যখন যে পাওয়ার আসবে আমি তার সাথে চলে গেলাম, রাইট? আচ্ছা, see, classical perspective management, there are 2 branches is scientific management and administrative management, right? These two have some merit, these two have some demerits, okay? এখন আমি বলেছি যে ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে ম্যানেজমেন্টের জাস্ট স্টার্টিং, রাইট? যাত্রা শুরু। তার মানে কি এটা অনেক ওল্ড একটা মেথড, অবশ্যই এখানে কিছু প্রবলেম হয়েছে দেখেই তো আমরা এখন নিউ মডার্ন মেথডে এসছি না। সো ইয়েস, দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম, বোথ আর অ্যাকুরেট, বাট accurate for that time. For today's generation, both are absolute. কিভাবে? If you think about scientific management, they actually focus on what? Individual employee improvement, right? That means তারা যে পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমটা ইনভেন্ট করলো, ওখানে কি বলা হচ্ছে, আপনাকে একটা টার্গেট দেওয়া হবে, আপনি টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারলে আপনি পাবেন স্যালারি, না হলে পাবেন না। সো এই জিনিসটা কি, আমরা যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে আমরা যারা ফোকাস করি, আমরা বলি যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে মোটিভেট করে এমপ্লয়িকে কাজ করানো, রাইট? বাট ইউ আর নট মোটিভেটিং হিয়ার, ইউ আর ফোর্সিং দ্য এমপ্লয়িজ টু ওয়ার্ক, রাইট? সো এটা তো কোনো জাস্টিফাইড সিস্টেম হতে পারে না যে আপনি শুধু টার্গেট দেবেন, সে ফিল আপ করবে, আপনি তাকে টাকা দিবেন। দেয়ার শুড বি আদার থিংস, আপনি তাকে মোটিভেট করতে পারেন, তাকে ইনসেন্টিভ দিতে পারেন, তাহলে সে নিজে থেকেই কাজ করবে। বাট আপনি যে ফোর্স করে তাকে শুধু টার্গেট দিয়ে কাজ করাবেন, এই জিনিসটা তো কোনো দিকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। ফার্স্ট অফ অল সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের ড্রব্যাকটা হচ্ছে এখানে যে তারা শুধুমাত্র ওই ইউনিটের উপরই হচ্ছে ফোকাসড, যে আপনার এত ইউনিট কেপিআই দিবেন সে কাজ করবে, বাট আদার কোনো কিছু নিয়ে কিন্তু কনসার্ন না, বদার না। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হচ্ছে ফর স্মল অর্গানাইজেশনস ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিকজ ইটস টকিং অ্যাবাউট দ্য হোল অর্গানাইজেশন। আপনি ইউনিলিভারের কথা চিন্তা করেন, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট বিজনেসেস, রাইট? They have a brand name Lux, Lifebuoy, Sunsilk, Dove and so others. প্রতিটা আলাদা business unit. How can you make one specific system or process for the whole organization or the whole industry when Lux customer is different, that product is different, price is different. Sunsilk, they have different customer base, that product pricing is different, that customer segmentation is different. So প্রতিটা ব্র্যান্ডের কি সেগমেন্টেশন ডিফারেন্ট না, প্রতিটা তো একটা বিজনেস ইউনিট, ওটার আন্ডারে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকে, এইচআর ডিপার্টমেন্ট থাকে, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, প্রতিটা বিজনেসের আন্ডারে। সো আপনি যদি একটা ইউনিফর্ম সিস্টেম অ্যাপ্লাই করে দেন শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট, উইল দ্যাট ওয়ার্ক? নো। ছোট কোম্পানি, আপনার যদি ছোট কোম্পানি হয়, মুদি দোকান হয়, লন্ড্রি হয়, তখন আপনি একটা রুলস দিতে পারেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট ফলো করতে পারেন। কিন্তু যেখানে আপনার একটা কোম্পানি অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেস নিয়ে ডিল করে, প্রতিটার আলাদা কাস্টমার বেস, প্রতিটা প্রোডাক্টের প্রাইস ডিফারেন্ট, প্রতিটার মার্কেট ডিফারেন্ট, সেলিং মার্কেট টার্গেট অডিয়েন্স ডিফারেন্ট, সেখানে কি আপনার ডিফারেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করতে হবে না? দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট ইজ নট অলসো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। In terms of small organization, it is appropriate. Yes, we should customize it. We have to customize according to the business need, according to the industry need. In general, একটা rules বানালে হবে না। So we will use the planning, decision making, controlling, leading process, but আমরা একটু customization করে নিব। That is why scientific management or administrative management, these two are not perfect. এই দুটাতে হচ্ছে প্রবলেম আছে, এই জন্য আমরা এখন নতুন একটা থিওরি আবিষ্কার করেছি আফটার সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট, দ্যাট ইজ কল আওয়ার বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ। সো আফটার সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট, when the researcher actually looked at the like defaults or look at the limitations of that theory, they actually thought, okay, now what we can do, এখন কি করলে আমরা এই জিনিসটা একটু ইমপ্রুভ করতে পারি। সো ফ্রম দেয়ার দিস বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি কেম। বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ, দ্যাট মিনস it should be related with something of behavior, human characteristics, right? বিহেভিয়ার তো আর হচ্ছে অবজেক্টের থাকে না, চেয়ারের তো কোনো বিহেভিয়ার নাই, রাইট? নিশ্চয়ই মানুষের বিহেভিয়ার নিয়ে বলা হচ্ছে, হিউম্যান। সো বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভে মেইন ফোকাসটা কী ছিল দেখেন, আমাদের সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টে বা ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভে হিউম্যানকে মোর মেশিনের মতো দেখা হতো। মেশিন পার্সপেক্টিভে ভিউ দেখা হয় যে একদম মানে তাকে মেশিন হিসেবে ট্রিট করছেন, যে তোমাকে এত ইউনিট দিলাম তুমি এটা করে দিবা, শেষ। So they are treating a human like a robot. Behavioral perspective actually says there is difference between machine and workers. So we have to focus on motivating employees rather than just forcing them to get the work done. Okay, আমাদের এমপ্লয়ীদের মোটিভেট করে কাজ করাতে হবে, শুধু তাদেরকে মেশিন হিসেবে ট্রিট করলে হবে না। So that is the main point of our behavioral perspective. From behavioral perspective, we have come to our human resource management. আমরা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের দিকে এসেছি, বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ থেকেই আসা, ওইটারও এখানে বর্ণনা আছে, আমি ওটা ডিসকাস করব। ওকে, সো আওয়ার বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি ফোকাসেস অন হাউ ম্যানেজার শুড কন্ট্রোল অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্য বিহেভিয়ার অফ দেয়ার এমপ্লয়িজ। দ্যাট মিনস ম্যানেজারের একটা এমপ্লয়ির
তার আন্ডারে যে এমপ্লয়িগুলো কাজ করে তাদের বিহেভিয়ার কীভাবে কন্ট্রোল করা উচিত। তার মানে কি এটা কি নেগেটিভলি কন্ট্রোল করবে নাকি পজিটিভলি, কোন এমপ্লয়ের জন্য কীভাবে কন্ট্রোল করবে, অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্য বিহেভিয়ার। দ্যাট মিনস when we are working in a corporate setting we have to maintain some basic behavior for everyone, basic protocol for everyone. কিছু জিনিস তো সবার জন্য সমান থাকে, রাইট, লাইক whom to say sir, whom to say who is your boss, or আপনি আপনার কলিগকে কোনটা বলতে পারবেন কোনটা বলতে পারবেন না। সো একটা স্ট্যান্ডার্ড বিহেভিয়ার থাকে। সো এটা হচ্ছে ম্যানেজারের দায়িত্ব যে এমপ্লয়ি বিহেভিয়ারগুলো কীভাবে কন্ট্রোল করবে আর তাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ গাইডলাইনটা কীভাবে দিবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ বলে। নাও behavioral perspective placed much more emphasis on individual attitude and behavior and on group process. That means from behavioral management perspective এই থিওরি থেকে আমরা আমাদের গ্রুপ ওয়ার্কের সিস্টেমটা ইনভেন্ট করি। এখানে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কারের প্রতিও আমি গুরুত্ব দিব। ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কাররা কীভাবে করে ভালোভাবে কাজ করাতে পারি সেটাও আমার তাকে মোটিভেট করানো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হাউ ওয়েল দে ওয়ার্ক ইন গ্রুপ সেটিং, আমাদের গ্রুপের কাজটাও করা। তার মানে বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে আমাদের যে আমরা যে কোম্পানিতে এখন গ্রুপ ওয়ার্ক করি, অনেক টিম ওয়ার্ক করি, সেই জিনিসটা স্টার্টিং হচ্ছে আমাদের এই পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা পাই যে গ্রুপ ওয়ার্কের ধারণাটা। আচ্ছা, এখন আমাকে বলেন এইখানে কি কোনো প্রবলেম আছে? দ্য বিহেভিয়ারাল পার্সপেক্টিভ, ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ, ইজ ইট অল ওকে, অল ওকে ইন দি অল সাইড, or there are some limitations? What do you think? Depends on what? This is nothing solid, nothing confirmed, but it depends on situation, on the system perspective, where we are working, what type of people is there, diverse background, how much they are tolerating each other, teamwork, and the approach to people. So should we accept this? We should not accept this? We should accept, Okay. but partially. Okay, partially. Yes, in some cases administrative action is very much needed, in some cases scientific action is very much needed, in some cases behavioral management, like motivation or manage the culture and everything. I mean, it's a complex system. Need-based. Some lackings existing in Leadership is needed. Okay, After which all, lackings? Good leader is needed. it doesn't focus on exit profit and how to make profit more. ওকে, এখানে মেইনলি বলা হচ্ছে এমপ্লয়ি বিহেভিয়ার নিয়ে, রাইট, যে কীভাবে আমি এমপ্লয়ি বিহেভিয়ারকে কন্ট্রোল করতে পারি আর তাদের মোটিভেট করতে পারি। নাও টেল মি, আপনি ধরেন হচ্ছে আপনার সবচেয়ে পছন্দের জিনিস কি, মানে গ্যাজেটসের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের জিনিস মোবাইল, বাইক, মানে কোনটা? ইয়ারবাডস। আচ্ছা, আরেকজন বলেন যে আরেকজনের পছন্দের জিনিস সবচেয়ে বেশি কার। আচ্ছা, ফোর্সে আপনারা দুজন একই অর্গানাইজেশনে জব করেন, রাইট। এখন আপনাকে হচ্ছে আপনার দুজনেরই প্রমোশন হলো, আপনাকে দেওয়া হলো হচ্ছে ইয়ারবাডস আর ওনাকে দেওয়া হলো কার, তখন জিনিসটা কেমন হবে? আপনার তো বুঝতে হবে যে কোন এমপ্লয়িকে কোন জিনিসটা মোটিভেট করে, রাইট। আপনার একটা এমপ্লয়ি, when an employee is getting promoted, you are giving someone money, to someone you are giving a complimentary holiday package. For say an employee whose income is very less, you are giving him 2 days Maldives tour, but he doesn't earn much. ট্যুর দিয়ে কী করবে? তাকে তো আপনি টাকা দিলে সে খুশি হতো না, তার তো ইনকাম বেশি না। On the other hand, to a senior executive or a manager, he earns lot of money. His salary is like 2 lakh or 3 lakh. You give him 50,000 incentive. Would it make him happy? Rather, 3 days leave is yes, or rather give him a complimentary tour with his family, right? A 3 night 2 days tour to some place. He will be happy to that. বিকজ তার আসলে মেন্টাল রিল্যাক্সেশনটা দরকার, সে অনেক প্রেশারে থাকে, তার অনেক টাকা ইনকাম, তার তো 50,000 টাকা আসলে গায়ে লাগার কথা না। বাট যে এমপ্লয়িটা হচ্ছে 15,000 টাকা ইনকাম করে, তাকে যদি আপনি ট্যুরের প্যাকেজ ধরিয়ে দেন, সে বেশি খুশি হবে নাকি তাকে যদি আপনি 50,000 টাকাটা দিতেন সে বেশি খুশি হতো, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড মোটিভেশন লেভেল অফ ইচ এমপ্লয়ি, কোন এমপ্লয়িকে কোন মোটিভেশনটা দিতে হবে, শুধু মোটিভেশন দিলেই তো হলো না। সো দ্যাট ইজ দ্য ড্রব্যাক অফ বিজনেস আওয়ার বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট। নাও
to remove this problem, our Hugo Marxberg, he is the father of industrial psychology. We know him as a father of industrial psychology, not only psychology, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি, তার মানে এমপ্লয়ীদের সাইকোলজি নিয়ে সে কাজ করেছে। সে অনেকগুলা কোম্পানিতে রিসার্চ করেছে, অনেক কোম্পানির সাথে ওয়ার্কারদের সাথে রিসার্চ করার পরে সে হচ্ছে কিছু থিওরি ফর্মুলেট করে যে এমপ্লয়ীদের সাইকোলজি কীভাবে কাজ করে, একটা ওয়ার্কারের মাইন্ড কী চিন্তা করে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ কল্ড দ্য ফাদার অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি। নাও হিউগো মার্ক্সবার্গ হি অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড থিওরি, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন। ওকে, ওখানে আসি। সো হি অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশড আ সাইকোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি ইন হার্ভার্ড। সো সেখানে সে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে। সো এক্সপেরিমেন্টটা কী ছিল? উইথ হিম ওকে হি অ্যাকচুয়ালি ডিড দ্য থিওরি অফ সিলেকশন অ্যান্ড মোটিভেশন। দ্যাট মিনস কিছু এমপ্লয়িকে চুজ করে তাকে কোশ্চেনিয়ার দেওয়া হয়। সো স্ট্যান্ডার্ড সেট অফ কোশ্চেনিয়ার। সো ওদেরকে কোশ্চেনিয়ার দিয়ে আসলে জিজ্ঞেস করে যে আসলে তাদেরকে কোন জিনিসগুলো মোটিভেট করে। সো ওই সার্ভের মাধ্যমে সে অ্যাকচুয়ালি জানার চেষ্টা করে ধরেন এক্সিকিউটিভ লেভেল এমপ্লয়ি তাদেরকে কোন জিনিসগুলো সবচেয়ে মোটিভেট করে, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ তাদেরকে কোন জিনিসগুলো মোটিভেট করে। এভাবে করে সে একটা লিস্ট ডাউন করে একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য যে আসলে কার জন্য কোন মোটিভেশন লেভেলটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এটা ছিল তার থিওরি। ওকে, নাও এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি যে খুব মানে সিগনিফিকেন্স রেখেছে, দ্যাট ইজ আওয়ার এলটন মেও। সে হচ্ছে যেই এক্সপেরিমেন্টটা করে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ হথর স্টাডিজ অর হথর এক্সপেরিমেন্ট বলে। কেউ কি এটা আগে শুনেছেন? এটা অনেক ফেমাস একটা আর কি এক্সপেরিমেন্ট, ম্যানেজমেন্টের আর কি সবসময় বলা হয়। যারা হয়তো এইচএসসিতেও ছিলেন ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট তাদের এটা সম্পর্কে জানার কথা, হথর স্টাডিজ নামে পরিচিত বা হথর এক্সপেরিমেন্ট। George Elton Mayo, he is the pioneer of this theory, Hawthorne studies. He actually wanted to know if the external environment affects the employee's motivation level or the internal environment actually motivates the employees more. So she actually এই জিনিসটার উপরে কাজ করে যে একটা এমপ্লয়িকে মোটিভেট করার জন্য শুধু কি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর রিলেটেড নাকি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর রিলেটেড। সো হি ডিড এক্সপেরিমেন্ট নেম হথর স্টাডিজ। তো এখানে হচ্ছে জেনারেল ইলেকট্রনিক্স, হয়তো নাম শুনেছেন অনেকে, এখনও অনেক ফেমাস। তো জেনারেল ইলেকট্রনিক্সে কিছু এমপ্লয়ির উপরে ওয়ার্কারদের উপরে আসলে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের উপরে হি ডিড আ এক্সপেরিমেন্ট। সো এক্সপেরিমেন্টটা এমন ছিল সে দুইটা গ্রুপে ভাগ করে। দেয়ার ওয়াজ টু গ্রুপস ফর সে দিস ইজ এ টিম, দ্যাট ইজ টিম বি। So they were working in two different rooms. In one room, the lighting was very good. The fan was very good, AC was very good. So they were working smoothly. In team B, he actually dimmed the light. লাইটটা একটু ডিম করে দিল, কিন্তু দেখলো এমপ্লয়ির প্রোডাক্টিভিটি কমে নাই। তার লাইটটা আরেকটু ডিম করে দিল, তাও প্রোডাক্টিভিটি কমে নাই। যখন লাইটের পরিমাণটা এমন ছিল যে একদম ডিম লাইট, মানে মুন লাইটের মতো, যে চোখে জাস্ট আর দেখা যায় না, তখন হচ্ছে এমপ্লয়িরা কাজ করা বন্ধ করে। আদার দেন দ্যাট দে কন্টিনিউ দেয়ার ওয়ার্ক। তার মানে সেইখান থেকে বোঝাতে চেয়েছে যে একটা এমপ্লয়ির জন্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর খুব কম কাজ করে, মানে তাকে এফেক্ট করে না। ইন্টারনাল ফ্যাক্টরটাই হচ্ছে তাকে বেশি এফেক্ট করে কাজের। সো একটা এমপ্লয়িকে যদি আপনি ধরেন লাইটিং, ফ্যান, চেয়ার টেয়ার কমও দেন, তাও সে কাজ করে নিতে পারবে, কিন্তু সে যদি সাইকোলজিক্যালি হ্যাপি না থাকে তাহলে সে সেখানে কখনোই কাজ করে না। সো সেই জিনিসটা দেখতে চাচ্ছিল যে ইন্টারনাল মানে আপনার যে বাহিরের জিনিসগুলো আর কি, সেটা কতটুকু এমপ্লয়িকে হ্যাম্পার করে, এমপ্লয়ির কাজকে হ্যাম্পার করে। সো এটা প্রুভড হলো যে আসলে আমাদের এই যে আমরা যে ফ্যান, লাইট, অ্যাটমসফিয়ার বলি, এগুলো আসলে এমপ্লয়ীদেরকে খুব একটা কাজে ডিমোটিভেটেড করে না, তারা এটা নিয়ে কন্টিনিউ করতে পারে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মেইন আপনার এই স্টাডিজের মেইন ফোকাসটা ছিল, হথর স্টাডিজ। আচ্ছা, এখন যখন তারা দেখলো যে তাদেরকে আসলে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরটা কাজে লাগে না, এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের প্রবলেম হলো তারা কাজ করে যায়, তার মানে প্রবলেমটা নিশ্চয়ই ইন্টারনাল ফ্যাক্টরে হয়, মানে উই হ্যাভ টু লুক ইন দ্য ইন্টারনাল ম্যাটার। নাও দে ডিড অ্যানাদার এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, সো দিস এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ to prove wrong about the piecework pay system. He wanted to prove that the piecework pay system is a wrong theory. We should not follow it. এই জর্জ এলটন মেও সে হথর স্টাডির সাথে আরেকটা স্টাডি করে, সেখানে সে প্রুভ করতে যায় পিসওয়ার্ক পে সিস্টেমটা কাজের না, অ্যান্ড একটা এমপ্লয়িকে এক্সটার্নাল যেখানে কাজ করে না, ইন্টারনাল জিনিসটা হচ্ছে তাকে বেশি এফেক্ট করে। সো সে একটা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি সিলেক্ট করলো, ওখানে কিছু কল সেন্টারের এমপ্লয়িকে নিল। এখন তারা ওখানে ওই যে পিসওয়ার্ক পে সিস্টেমটা চালু করে দিল।
পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম চালু করার পর কী হলো, দেখা গেল দে মেড আ ইন্টারনাল কমিটি অফ দেমসেলফ। ধরেন আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনাদের টার্গেট আপনি দিনে 50টা কল করতে হবে আপনাকে। এখন 50টা কল করা অ্যাবসার্ড, এটা আনঅ্যাচিভেবল। এখন তারা এমপ্লয়িরা নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপিং করে নিল, তারা বললো যে আমরা দিনে 30টার বেশি কল করব না। কেউ যখন আপনার গোল অ্যাচিভ করেন আপনি কি সবার স্যালারি কাটবেন না, তখন তারা এই জিনিসটা, তার মানে তারা দেখলো যে এমপ্লয়িরা আসলে গ্রুপ সেটিংয়ে কাজ করতে পছন্দ করে, মানে ইন্টারনাল জিনিসটা তাদেরকে মোটিভেট করে। আপনার ওয়ার্কার আপনার সম্পর্কে কী চিন্তা করে, আপনি চান যে আপনি ইনক্লুডেড থাকবেন একটা গ্রুপে। এখন কি হয়েছে, যারা আসলে এই রুল ফলো করতো না, ধরেন আপনাদের এখানে 20 জন আছে, এখন আমি আপনাদের একটা পরীক্ষার ডেট দিলাম, আপনারা সবাই মিলে যুক্তি করলেন আপনারা কেউ পরীক্ষা দিবেন না। হ্যাঁ, ফর্সে 20 জন মানুষের মধ্যে আপনারা 15 জন বললেন যে আমরা মিসকে রিকোয়েস্ট করবো যে আমরা পরীক্ষা দিব না। হ্যাঁ, এখন আপনাদের দলটা ভারী না, সো আমার এখন আপনাদের কথা শুনতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি পরীক্ষাটা পিছাবো। 5 জন যে ছিল ওরা বললো কি যে না মিস, ওরা তো যুক্তি করেছে এটা, আমরা তো পরীক্ষা দিব। তাহলে এখন কি হলো, আপনাদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেলো না। দোজ পার্সন যেগুলো আপনাদের সাথে অ্যাগ্রি করলো না, দে আর নোন অ্যাজ র্যাড বাস্টার্স। তাদেরকে র্যাড বাস্টার্স নামে তারা একটা স্ল্যাং ইউজ করতো যে আমাদের গ্রুপে ইনক্লুডেড না। তাদেরকে কোনো পার্টিতে তারা অ্যালাউ করতো না, কোনো জায়গায় ধরেন সোশ্যাল ইভেন্টে আপনারা যাচ্ছেন পিকনিকে আপনারা ইনক্লুড করবেন না। এই কোম্পানি তো এটা হওয়া শুরু করলো, যারা দেখা যেত বসকে ইমপ্রেস করার জন্য ওই যে গ্রুপে থাকতো না, হ্যাঁ তাদেরকে হচ্ছে সবাই ইগনোর করতো, তাদেরকে হচ্ছে কোনো সোশ্যাল জিনিসে হ্যাং আউট করতো না, তাদেরকে গ্রুপ থেকে বাইরে রাখতো। সো আলটিমেটলি কী হতো, তারা একটা টাইমে ডিমোটিভেটেড হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে যেত, কারণ তাদের তো ইউনিটি নেই, গ্রুপ ইউনিটি নেই, সে তো ওখানে মোটিভেটেড ফিল করে না, সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে যে এই যে আসছে, অনেকে বলে না যে এই যে আসছে টিচারের চামচা, সব সময় টিচারকে বলতে হবে আজকেই পরীক্ষা। সো এরকম কোম্পানিতেও থাকে যারা একটু চায় যে বেস্ট পারফর্মার হওয়ার জন্য, তখন যারা আসলে গ্রুপ করে চলে তাদের ওখানে সে টিকতে পারে না। সো অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাই এখানে হয়, তারা দেখে যে পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম কাজ করে না যদি না হচ্ছে আপনার ওই এমপ্লয়িরা আপনার করে আর কি, এমপ্লয়ীদের ইন্টারনাল সেটিংটা যদি থাকে তাহলে এটাও কাজ করে না। পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম সেটারও একটা বাধা আছে। তার মানে এমপ্লয়িরা চায় বিলঙ্গিংনেস, তারা চায় যে একটা গ্রুপের মধ্যে থাকবে, একটা গ্রুপে তাদেরকে মানে একটা পিয়ার্স থাকবে। সো এই জিনিসটা তাদেরকে অনেক মোটিভেট করে কাজে। সো এইটা হচ্ছে তার আরেকটা স্টাডিজ ছিল যে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের চেয়ে ইন্টারনাল ফ্যাক্টরগুলো এমপ্লয়ীদের বেশি মোটিভেট করে। সি সো অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম তাহলে কোনো কাজে লাগলো? Because they actually invented a way to ignore it, right? Ignore করার তো ওয়ে ইনভেন্ট করে ফেলেছে। সো নাও হোয়াট দ্য রিসার্চার্স ক্যান ডু। এখন তাহলে কী করবো, পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমও এখন কাজে লাগবে না। দেখলাম এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টও তাদের খুব একটা হ্যাম্পার করে না, ইন্টারনাল আর কি গ্রুপ ইউনিটিটাই তারা বেশি ফলো করে। এখন তাহলে আমাদের কী করার? নাও যেহেতু এই বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভে কিছু প্রবলেম রয়ে গেল, দেখলাম যে আমরা আসলে দেখলাম যে পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেম কাজে লাগবে না আর এমপ্লয়িরা হচ্ছে গ্রুপ সেটিংয়ে কাজ করে। সো চাইলেই তাদেরকে একটা কেপিআই দেওয়া পসিবল না, সবাই মিলে প্রোটেস্ট করবে, ঠিক আছে। আর বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভের আরেকটা প্রবলেম ছিল যে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ি মোটিভেশনের লেভেল কিন্তু জানি না, শুধু জানি এমপ্লয়ীদের মোটিভেশন দিয়ে কাজ করাতে হবে, কিন্তু আমরা ফোর্স করবো না, পিস ওয়ার্ক পে সিস্টেমটা দিব না, কিন্তু কাকে কতটুকু মোটিভেশন দিব কোন লেভেলে এটা কিন্তু আমরা জানি না। সো এটা কিন্তু আমার বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভে আ বিগ প্রবলেম। So to solve the problem, the human relation movement started. এই স্লাইড থেকে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে কন্টিনিউ করবো। ওকে, অনেক থিওরি তো মাথা অনেক হ্যাং হয়ে যাবে, সব কিছু মিলিয়ে ফেলবেন। সো বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভ পর্যন্ত থাকেন। আজকে শুধু আমরা হিস্ট্রি নিয়ে কথা বললাম, দ্যাট দেয়ার ওয়াজ ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভ। আন্ডার ক্লাসিক্যাল ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ দেয়ার ওয়াজ টু কনসেপ্ট, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট ফোকাসড অন individual employee improvement, performance improvement. There are 3 things, main point: productivity, shouldering, piece work pay system. Administrative management, it focused on overall organization setting, how to improve the overall organization process, and from there we actually got the process of management. Now behavioral management perspective, they focus on human being more. They think the piece work pay system doesn't work, you have to motivate employee, but behavioral management system doesn't know how to motivate employee and for which employee which motivational factor will work. Okay, and behavioral factor আরেকটা জিনিস ছিল মেইন, দ্যাট ওয়াজ হথর স্টাডিজ। দেয়ার আর 2 স্টাডিজ, ওয়ান ইজ হথর স্টাডিজ, যেখানে দেখা হচ্ছে যে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরগুলো এমপ্লয়ীদের আসলে ডিমোটিভেট করে না খুব একটা। তাদেরকে কোনটা ডিমোটিভেট করে? ইন্টারনাল ফ্যাক্টর, যখন তার কলিগরা তাদের সাথে মিশতে চায় না বা তাদেরকে গ্রুপের বাইরে রাখে। ওকে, সো দেয়ার আর 2 স্টাডিজ। সো এই পর্যন্ত ছিল আমাদের আজকের ক্লাস। ওই বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভে প্রবলেম থাকার কারণে আমরা হিউম্যান রিলেশন মুভমেন্টে যাই,
এখান থেকে আমরা কি পাই সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। সো আপাতত অতটুকু মাথায় রাখেন, ভুলে যেন না, নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত একটু মনে রাখেন। আর স্লাইডটা দেখে আসেন, আমি আপনাদের পোর্টালে আপলোড করে দিয়েছি, ওখানে পাবেন, আমি গ্রুপে আজকে দিয়ে দিব। এরপরে তাহলে আপনার রিলেট করতে সহজ হবে আর কি, নাহলে ভুলে যাবেন কনসেপ্টগুলো। ওকে, আজকে ক্লাস নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন? আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেওয়া থাকে, বাট ওখানে তো অনেক কনভারসেশন হয়, সো স্লাইডগুলো চলে যায়, আবার নতুন কেউ জয়েন করলেও পাবেন না। সো ইটস বেটার আপনি আপনাদের আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাদের স্টুডেন্ট পোর্টালে লগ ইন করবেন, ওখানে সব পাবেন। ঠিক আছে, এটা আপলোড করা হয়নি, চ্যাপ্টার 1 পর্যন্ত আপলোড করা, আমি এটা আজকে আপলোড করে দিব। হ্যাঁ, শুধু 1 তো 1 শেষ, তো 2টা পড়ানো শুরু করলাম, 2টা আজকে আমি দিয়ে দিব। কারো কোনো ইন জেনারেল কোশ্চেন ক্লাসের বিষয়ে বা হচ্ছে কোনো, ইউ ক্যান কমেন্ট অন মাই ক্লাস ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অর ইউ থিঙ্ক আই শুড চেঞ্জ মাই অ্যাপ্রোচ, দেন ইউ শুড কমেন্ট অন দ্যাট, আই ডোন্ট মাইন্ড, ইউ নো, আমি কমেন্ট নিতে পছন্দ করি, সো দ্যাট আই ক্যান ইমপ্রুভ মাই সেলফ অ্যাজ ওয়েল। সো আপনারা আমাকে সাজেশন দিতে পারেন যে মিস আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারেন। আচ্ছা, করা যায়, আমার স্লাইডস রেডি আছে, সমস্যা নেই। আমি হচ্ছে আপনাদের এখন থেকে ক্লাসের আগে যে স্লাইডটা পড়াবো সেটা আমি আগে থেকে আপলোড করে দিব, আপনার পোর্টালে পাবেন। যদি বাই চান্স আমি গ্রুপে ভুলেও যাই, পোর্টালে পাবেন। ঠিক আছে, সো একটু পোর্টাল চেক করবেন সবাই। সো একটা গুড সাজেশন। সি, আমি খুশি যে আপনারা অ্যাটলিস্ট বলেছেন যে আপনারা একটু পড়ে আসবেন, এটা শুনেই আমার খুশি লাগছে। হ্যাঁ, যে আপনারা বলেছেন যে মিস আমি দেখে আসবো। আচ্ছা, আমি এটাও দিয়ে দিব, আর আমি আপনাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলো একসাথে আপলোড করে দিব, আমার কাছে পড়া আছে, সমস্যা নেই। আপনি অতিবয়স্ক বলছেন, লুক বিসাইড ইউ, মানে উনি যদি মোটিভেটেড হয়ে করতে পারে, দেন ইউ আর নাথিং, রাইট? I had students who had age of my grandfather, literally my grandfather. আমি যখন ক্লাসে আসি, আমি ওনাকে দেখে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম, মানে বোকা হয়ে গেলাম, আমি ওনাকে আসলে কি করব, মানে বয়স্ক বলতে অ্যাকচুয়ালি আমার দাদার বয়স। ঠিক আছে, ওনার অনেক শখ ছিল যে উনি MBA করবেন, লাইফে শখ ছিল, তো কোনো কারণে করা হয়নি। তো উনি আসলে শখের বসেই করতে আসছেন, এমন না যদি কোনো কোম্পানিতে জব করে বা কোনো কিছু। সো উনি এমনি হচ্ছে আসলো যে আমি একটু আসলে দেখতে চাই যে আসলে পড়ালেখা বা এইটার জন্য। সো ওনার এজ 75 এরকম হবে, মানে মিনিমাম 70 থেকে 75-এর রেঞ্জে হবে। সো আমি মানে এই জন্যই বললাম যে যদি উনি করতে পারে, তাহলে আপনারা কীভাবে বলেন ইউ আর টু ইয়াং, আপনারাই তো হচ্ছে ইয়াং মানুষ, রাইট? আচ্ছা, ডিমোটিভেটেড করে বললাম আপনাকে ইয়াং বলার পরে, না মিস তখন পয়েন্টে বলে ফেললাম, আমি তখন কিছু বলতে পারলাম না। Satisfaction not only employees, in anything is a major thing. If you don't feel motivated coming to the class, you will not be coming to the class. If you are not satisfied with the service the university is giving you, you will not be attending to the class. তাই না, মানে সব কিছুতেই, even in your personal relationships, if you are not satisfied, then people get divorced. This happens. So actually এই জিনিসটাই তো মেইন, আমরা আসলে তো আমাদের মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনটাই সব জায়গায় খুঁজি, এটা ক্লাস হোক, বিজনেস হোক, অর্গানাইজেশন হোক, আর এটা পার্সোনাল লাইফে, রাইট? যাক, আজকে হচ্ছে আপনাদের একজন টিচার অ্যাবসেন্ট আছে, এই জন্য আমি এক্সট্রা ক্লাস নিলাম। সো আপনারা মনে করেন যে মিস যে ক্লাস নিয়ে যাচ্ছে, টাইমও দেখে না। আচ্ছা, সবাই তাহলে ভালো থাকেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আর আমি আপনাদেরকে স্লাইডগুলো দিয়ে দিব, পেয়ে যাবেন। বাই চান্স যদি কোনো কারণে আমি ভুলে যাই, আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে নক করে দিতে হবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। সবার কি অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া আছে?